and it is story time. And recently we were rage rolling and we found Turbofeed system. So Turbofeeds is Turbofeed or Glory is quite nice corporation, I would say. It's wormhole corporation, so they know how wormholes work and they have quite a lot of people, I would say. So we sent bees to bait them, and bees came in Drekavac, but nobody undocked. I mean, people undocked, warped from one citadel to another, but nobody cared to take the bait, and Drekavac was just ignored. And there was more than 10 people in system, so there was a lot of people in citadels, some traffic around, but nothing happened. So we decided to bring some heavier bait. We scanned citadels, found the right arrow that we like, and undocked Naglfar. Naglfar with cap guns. And you can imagine it's home system of big corporation, and there is a lot of people online who is just watching how Capital Naglfar jumps their system, warp on their right arrow, and start chewing through shield. Someone will say that it's clear invitation for a fight, but apparently it was not clear enough for guys. I know it's not their prime. Their prime is US and we are living in Euro prime, but at the end of Shield there was more than 30 people online in different citadels. People watched Naglfar, but nobody even tried to tackle it. So we get nothing this time and rolled this hole and kept searching for content. So a couple days later, we found Turbofeed wormhole again. And this time we checked citadels again and found out that most citadels have anti-capital feed now. And it's not as comfortable to bait with Naglfar or any other dread on citadels. But there is still a lot of people online. There is traffic, there is people, more than 20 on start. So we expected someone to undock and to fight. Because, again, it's PvP oriented co-op in wormhole with numbers and etc, etc. So we get small armor fleet. It was like 3 or 4 Leshaks, a couple of guardians, links. That was all, I guess, at start. And we brought it to Tatara. Tatara had anti-capital feed, so we felt quite comfortably there. And we started chewing through Tatara shield, expecting people to undock. We saw some different corps around, people was docking, undocking, and etc. We expected fight, but again, nothing happened. We spent like 30 minutes there baiting, chewing through shield on sub-capital ships, and we just finished this shield because, well, we started, why not finish? But at this moment we realize that probably people here are not up for any content, and we should probably roll them next time because it's a waste of time. But okay, whatever. We left, get some content later on other places, and get to sleep. So fast forward to like 3 days later. We were rolling again, rage rolling, and Scanner reports that he found Turbofeed system. And I was like, oh, it's that system where we shot Tatara, right? He said, yeah, it's that system. And I said, interesting, what timer on Tatara armor? And Scanner reports that actual timer is 11 minutes. So we randomly rolled to 11 minutes before armor timer of Citadel
that we just shot to provoke fight. Well, that's like a coincidence, I would say. So this time, when it's armor, it's actually quite provoking itself, because if we get armor, services will get paused, and if they have something building there and etc., it's quite losses already. So we just brought a full PvP fleet, like what you can see on your screen now. We just came and started shooting Citadel. Turbofeed had something on Underdog on Fortizar, as you can see, and they had more than enough people online in different citadels, so this time we expect fight, because, well, if it's not fight, if they're not gonna fight us here, I don't know what these people are doing in game, because, well, it's Citadel armor timer. And we are getting through shield and waiting. At some moment closer to the end of shield, you can see that they warped the fleet, but it was quite odd warp, because as you can see now, foxes are like 80 kilometers away from us, and foxes range, or remote reps, is like 60-70 kilometers. So at the moment, we can comfortably keep shooting Tatara, and enemy fleet can't engage us in brawl, because if they get in brawl range, they will not get reps from foxes. And, well, they will not get reps and they can't fight. So if we were here after Citadel, we would just keep shooting it and get no fight at all. But, as you remember, I guess, we came here to find a fight. And to find a fight, we need to do something with these foxes. To do something with these foxes, we need to tackle them, for start. And here I ask Eddie to put his Ares behind foxes, so our fleet, foxes and Ares, would be on the same line. As you can see, our fleet's moving a bit away from enemy fleet, so we are not getting tackled. We're not having any chance to get tackled on last moment. And Eddie puts Ares on the right spot. Where it is, we just warp to this Ares, 100 kilometers away from this Ares, and land almost exactly on foxes. So now foxes is in bubble and with tackle, and now we can start a fight. And to actually have a fight, two foxes basically will rep anything. I mean, there's no chances we are beating two foxes reps. So we needed Dread. And to warp Dread in, we would gladly have it like 30-40 kilometers away from us. So here's my approximation. As far as I recall, our home hole is like somewhere to right from us. So if Dread warps to Tatara to 0, he will end up somewhere like here. And if Dread warps to me, he'll end in bubble somewhere like here. Both spots are okay, I would say. So I call Dread to warp to any, both me or Tatara, however he wants. And he does warp, but I was a bit wrong about angles, and Dread lands exactly inside Tatara. And if at this moment he is gonna siege, he'll get bumped very far away because of mass and siege and etc. I guess experienced Dread pilots know what I mean. But luckily, our beast does know about Dread mechanics, and he waits for Dread to stop, and when it's safely stopped, he sieges and started shooting foxes.
The rest of fight you can see on the video. Мы бьем. Enjoy. Скорпа по-прежнему. Скорпа, да. Раскручиваемся. Нормально. Откачиваемся, Гармидонт. Ща меня выплюнет. Я еще не сиджанул, ща выплюнет, мне немного осталось. Да, тебя выплевывают куда-то. Можете пока мне капулить на зернитру. Не спеша. Бублить снова дыру? Там спереди. Да. Да, бубли. Ну, почти пилот отбампарит. По Натану пошел урон. За маской гварджами. Ага. Кому пошел урон? Где браткаст? Алло. В этом. Значит, не пошел урон. Да, меня начала пошел цепь еще. пиздить. меч Порепайте флуда. мне из зернитру, ребят. У тебя меня скорость цепь 7 пиздит. на зерните, ты Я тратишь все в дропаю, мире. я вижу, дропаю скорость, вижу. Братка зернитра. Фета, почему ты Всё, стоишь? Я не стою, я еду. А ты не будешь понтить пилу? Татары? Я далеко от нашего флота отъехал Так, уже. браткаст пилы. А все, Я забей. вижу. Мгм. Сейчас закончу, Нормально, сейчас факсы Я умирают. ее Спокойно. дропаю, я ее дропаю. Да, дропай нахуй. У нас инду с батарейками есть в случае, что, да? Он в клоке стоит, да, все путем. Угу. Не сожгите пушки. Убиваем Я КХ. просто себе хочу фулл капа поддержать на всякий случай. Да, подержи. 2 гвардаджа. Капаситор на виндике браткаст дал, но не дайте, не надо сейчас. Надо будет потом. Кого стакайте Я сколько? могу... Второй апостол По браткаст. скорпу мы. По вот этому, по КХ. Я могу после апостола скорб ебануть. Если ты убьешь Ну, апостола, то скорб сам. Лучше крутись, У Факс. этого апостола Да. почти нет кап. 10 тысяч капы. Все хорошо. Да, все спокойно. А, Раскручиваемся. У меня просто один энтропик, и я немного слоупок из-за этого, вот и все. Нормально. В пилу сбреем покажем. Второй А она апостол- подъезжает? 40. Каплейки Половина есть, не может. есть А каплейки? второй чтобы- Да, апостол сейчас будет. помните? Каплейки Нет, во втором он- апостоле нету. Дай Давайте дис по там. Азосами по пиле поработаем. Дис Господа. на втором апостоле. Отлично. Кесту держит Юкио. Если Дайте есть мне каплейки, дизель на на мой второй. виндик. Сделай на мой виндик. Уже все кинул. каплейки. Пилгрима заложите. В бродкасте был. Я сейчас Заложите его, после скорпа будет пилгрим. Они охуеют сейчас. Этот апостол полностью сухой. Песто. Соберите дронов, давайте посмартуем, подъедем к ним, чтобы им не скучно было. Они, по-моему, по зернице все раскручивают. Сейчас посмартую. Не надо, А, не надо, окей. заезжать. раскручивают, ребят. Поехали, диск. Скажи, если у тебя проблема будет. У меня тоже. Нет. Эдди, давай. Давай. Феникс, андок. Хорошо, хорошо. Эти Скажки бублы там. Погрей против зернитру, бубна если у тебя есть чего. Добить этот апостол. Я пошел проблем, пересетки давать. Все леки на мой виндик. Бродкаст на пилу. Факс можно залогинить. Сетки есть? Факс можно Есть? залогинить. Нету света. Окей, логин. На скорпе есть сетки или нет? Нет. Да, на сколько сетки, Айзя? Ага. Убрал скорпа. А, я под далеко, сетками. я далеко. Отлично. Да, Пилгрима. Пилгрима убили? Я 30, апостола 40. поставлю. Готовы? Да, ты апостол, работай. Ну я по пиле начал уже настакиваться. Там гвардия Нет, собирают. нахуй. Окей, Факс убивай. хорошо. Апостола бери Хорошо, сразу. хорошо, Лучшим хорошо, Лешака всё, рядом с нами. хорошо. Лучшим Лешака рядом с нами. Таклит его Юкио опять. Юкио все время таклит праймари. Они кого-то бьют вообще? Праймер именно. Ты, да, праймари. А вы что стакаете? Ой, бля, как я их сморчу, ебать копать. Да, там дохуя, да. Хуёво. Им Может, хуёво. У них Этот у них апостол- Погрелись по пиле. Этот апостол тоже активный резы, почти сухой. Отлично. Эдди, я при... Лешак. Атаку налейте на виндик. Да, лейте на виндик мой капус, и что есть. И мой тоже. Я Бублем пока сместись что к их флоту, Ага, понял, лечу. Секондари будет Лешак Хомид. Я забродкастю Марка, только не стреляйте в него, да? Это для меня. Да, Марка не бродкаст, стреляем, естественно. чтобы я А видел. мы циту не паузим. Это нормально, мы не должны паузить ее уже. Апостол давайте запаузим. сухой, у него сейчас резы должны упасть. Не нужно. За маски в джаме. Хармида. Вы апостол бьете? Да, я Да, знаю. да, бьют его. Смортим. Блоуи следующий. Бломи. 19 тысяч ДПС. 2 гвардаджа. А, они, по-моему, Они от фокусы, наших походу, смарт. немножко работают.
Да, они Бродкаст. немножко, по-моему, Покажу, повыше. сижат эти капы на получше только. Мгм. Вышел. Боже, Эдди, как же мы руиним смартами? Это мем. Да. Ой, Господа, меньше флуда, пожалуйста. Бубль. Бубль где? Не могу, у меня... Ага, сейчас откачиваем Они меня- фобус. да, Откачиваем фобус. Они уходят, по-моему. Таклу раскидывайте. Бля, А Помила. короче, Помила пошли. я бубль поднял. Надеюсь, выживу. Я ща бам. Растакливайте всю хуйню. Когда маг по балу пошел, Угу. Квардов Ебать, такой дискотека. Потом Мантус будет, Больше будет. бродкастов, больше бродкастов. Меня надо будет подхватить через секунд 5. Сетки Подхватите сетки через на секунд лешаке. 5. Скидываем Мантус и Джеза будет. Ты добил уже этого, все? На Джезе Спокойно. или Шейк. Подхватите фобус. Мантуса пошли. Пошел качать. На Джезе сетки есть? По-быстрому. После Мантуса Джезу. Откачиваем Эдикса. А, Эдикс, блядь, не может. Откачиваем. Сейчас будет бубль. Бубль есть, Ага. Пошел. Крин. Не поможет они в тизер будут. Бля, я сам свою собру с А потом Джеза будет. Не Марк. Не Мар, а Джеза. Мгм. Не, собра выжила. Нормально, все, заебись. Да, Марка я на винде секте положил, я смотрю хорошо. все вокруг его. Хорошо. Они на анкоре сидят на нем. По фиду урон. Те, кто вытапливает за бублей, я буду сковать их. Дай Да. грабберы, чтобы я быстрее их убивал зернитор, пожалуйста. Немножко Алло? полось. Так я тебе даю Джеза, но 9 скорости. Хорошо, По хорошо, Джезе Джеза, пошли? Джеза, да-да-да. Не помпайте Джезу, пожалуйста. Почему скорость? После Джеза будет Мара. Таймер 1 минута можем загнать. Загоните одним. Да. Нет, не надо. Нет, надо. надо. Был следующий. Не надо. Давай. Почему не надо? Нам следующий Ну ладно, запаузите. Кто Громедон, следующий? запаузе Циту. Марк. Понимаю. Потом будет у нас Лешак, Сичка и вот это вот QQQ. Запаузил. Угу. Давай к Лешакам ехать. Эдди, го к Лешакам. Ладно, Эдди. подкачать чуть-чуть. Эдди, Так, го к вы Лешакам. Марка убивайте, не надо. Это ж хотя похуй Он уже, да. смартуется, он сам умирает. Да уже похуй, да. У них же логистов нет. Запомните Сичку. Я сетки Сичку надо, да. Бабл, дай на Эдди. Эрисон следующий? нужно Сичка? бабл. Ага, Да, Сичка. понял. Бабл Есть Эрисон. Бабл есть, Дал наверное. скрам на сичку. Давайте потом Зармаз дам. В смысле не Зармаз, дамну. Бейс, А, я вот, тебе еще есть этого Куи. подсековал. Куи давай потом, Куи, да. Куи, он под сеткой. Юки, а зачем ты бам... Ладно. Хватит бомпать, парню. Чтоб стоп Сорян. нажмите. А, ну вы так убьете. На сичка нет сеток, да? На кое есть сетки? Он Да, есть. Куи, сетка, Куи, он да. там. Куи с нулевой. Ну а там рак еще с нулевой стоит, вот это там, на, видишь? А, он в тизере. да, они все в тизере. Там может Куи так лети, чтобы он не затизерился. может варпнуть, полутать их, пока они сами себя не полутали. Таклил. Может, нормально. сморпили в рейке. Да ничего с варками не стало. Могу кинуть трактор. Я думаю, надо поменять лутинг на таймер Татары. Что парни не мешают нам лутаться, мы не мешаем им отчиниваться. Я не вижу смысла им бить в хул. Так, откроем со Мы следующего. можем точно так же